and approachable to the topic of study. First of all, come, let's familiarize with the group members of SACS. Myself, ANJIMA. Myself, APARNA.A.H. I'm ARCHANA SUDEVAN. Myself, SOPHYMOL. Myself, SURYA. KARUN. Okay, now today let's start our session. So, as you all know, we are familiar with a variety of kinds of forces, isn't it? Now, what is force? Force is one thing which can be a push or a pull. Exactly what Archana teacher told is correct. But the main thing is, usually we will be familiar with the force acting on solid substances. And today, our group will be taking you to yet another thing. That is, as we all know, there are another two states of matter, that is liquids and solids. Sorry, liquids and gases. And here, today we will be dealing with the forces acting on liquids and gases. And I want to make you remember that the liquids and gases are together called as fluids. And come, let's hear to Archana teacher. Yes, good morning everyone. So we can start off with the example sessions, and we'll be dealing with 4 different examples, which is mainly gases as well as liquids. Okay, so first of all, we can see here a girl who is holding a bunch of balloons, right? The balloons are pulling her away or pushing towards the balloons. Is there any peculiarity for the balloons? Maybe the balloon is pulling upward in direction? Yes, exactly, Anjima teacher. It is pulling upwards. So there you can see that the gas which is inside the balloon is exerting some kind of an upward force. Okay, so now we can see next example. And in the picture, it is a well and a person who is drawing a bucket full of water. But as soon as the bucket is being dropped into the water, and when the bucket is completely immersed into the water, we may feel some weightlessness or heaviness, Anjima teacher. Sometimes, maybe. Yes, we may feel it should be something which is weightless. But what kind of a force might be exerted by the water inside the well towards this bucket? Aparna teacher, can you just tell me? Maybe an upward force will be acting on that. Yes, exactly. The upward force is acting upon this bucket full of water when we are drawing this bucket onto ourselves. So here also you can see that an upward force. Now here comes a picture of an ocean where a huge ship is there. Along the side, you can see a small speedboat. And both of them are floating above the surface of the water. And what kind of a force could be exerted onto these two bodies by the water? Sophie teacher, can you just explain? Yes, there may be some type of upward force they can experience. Yes, there is also an upward force exerting onto the metal surface of this particular bodies. Now the last example. So here you can see that two pictures are being merged, and the first picture, a baby is floating or is trying to swim on the pool, and in the second picture you may see that a girl is swimming, is trying to swim on the surface of the water. So here too, there is some upward force which is being exerting to the body, that is the baby as well as the girl. So what kind of a force could be related with this life jacket? Surya teacher, can you tell? Yes. Yes. Yes, exactly. It is the upward force which is exerted by the air molecules present inside the life jacket, what is actually making them float on the
river or the pool. So here, from these examples, we have generalized that there is some kind of an upward force exerting by the fluids, which constitutes mainly of the gases as well as liquids. So why there is an upward force? What is this upward force known as? That question's answer will be given up by our Aparna teacher, and here comes she. Hello all. And you were dealing with some upward force, isn't it? Now I'll take you to a demonstration in which you can clearly understand what is an upward force and what is it actually. Here, I have got a container. You can see this, right? Is it Anjima teacher? Yes, teacher. Yes. This container is filled with water and I have a small plastic bottle with me. Now I am putting this plastic bottle inside this container. I think you all noticed that this plastic container and this water is floating that plastic bottle, is it? Now I want to make this plastic bottle sink inside this water. So just I am pushing it down. Oh, I want to apply some force, no, to push it down. As soon as I release my hands, it again comes to the top of the water. So there is something which is pushing me in the opposite direction. Now I am applying a force in the downward direction, and somebody is exerting a force on my hands. That is it. You can see this. So there is a downward force which is being exerted by myself, and this liquid inside this container is pulling me in the opposite direction, that is in the upward direction. So here comes the definition of that upward force. This upward force is termed as buoyant force, that is inside liquids it exerts an upward force which make objects float on the surface of water, and that is buoyant force. We can clearly understand that buoyant force through a video. Now you can just observe this video. Yes, in this video, you can see a container, and inside the container there is a cork. Okay, you can see that the cork is floating on the surface. Now that man is applying a pressure or a force to the cork and it sinks. As soon as he releases his hands, what you can observe? The cork is coming back. That means there is an upward force in the water which is pulling it in the opposite direction. As soon as the man is applying a force downwards, you can see the arrow indicating the downward force, but there is an upward force in the bottom of that water that is exerting an upward force which is denoted by that arrow. So the downward force is counterbalanced by the upward force which makes the object float on the water. This is what is called buoyant force. The upward force experienced by a body when it is partially or completely immersed in a liquid. That is, this upthrust is called what? Buoyant force, and this principle is being termed as buoyancy. So you are clear with buoyancy, is it? Buoyancy is something which is an upward force which a liquid exerts in order to pull the object in the floating position. So that is the force that is with the fluids. That is, fluids exerts an upward force when an object is partially or completely immersed in water, and this force is called buoyant force, and this principle is called buoyancy. Okay. Now there a question arises. Is it possible to measure this buoyancy? Is it possible, Sophie teacher? Yes, Abhinav teacher, it is very simple to measure buoyancy. For today, in this session, we have going to discussing about how to measure buoyancy or buoyant force. It is using spring balance. Here we can notice that here we are going to measure buoyancy using spring balance. In this video, we can see a spring balance which is tightly bit of stone at the bottom,
a tumbler of 3/4 of water, and we in the later sessions or later, it is very fast the video. So I think you have noticed that the weight of the stone in the initial position was 20 and now it is 15 gram. So I request the Archana teacher to recap the video once again. Yes, here we have to observe the weight of the stone in particular situations. Here we have shown 20 gram in the initial position. It is placed in air. Here it is placed in air and notice the weight as 20 gram. Now we are going to pick up the spring balance and going to dip into the water. We are going to dip into the water and observe the weight that presenting now. Observe what they have seen. Yes, it is 15 gram. So I understand that there's a small difference in their weight, isn't it? That difference is because of the buoyant force. Now we are again pick up the spring balance and kept it in the initial position. It is coming to initial position. The stone is placed away from the water. Now it is seen that 20 gram. Look at that, 20 gram. That is the initial weight. So here we have discussing about the weight difference, isn't it? Here we can see that in the air, the weight of the stone is 20 gram, and in the water, weight of the stone is placed as 15 gram. There is a difference of 5 gram. Okay, how it is possible 5 gram difference? It is due to the buoyant force that tell by the Aparna teacher. Okay, here we have seen the difference. Then how will we calculate or measure the buoyant force? So I have present a whiteboard. Please keen observe the whiteboard. Okay, so I am going to write something and please be careful. Here we have observed that weight of the stone in air as 20 gram. So in the calculating or while we are measuring a buoyant force of something, then we can take the weight of the object in air as W1. Weight of the object in air as W1. Okay. Now, weight of the object in water or any liquid as W2. Here, we have proved that W1 is greater than W2. Is it clear, Archana teacher? Yes, teacher, it's clear. Yes. W1 is greater than W2. So it is very easy to measure buoyancy. That is, buoyancy equal to W1 minus W2. Okay, W1 minus W2. So this is the equation or this is the way to calculate our buoyant force or buoyancy. So it is buoyant force or buoyancy equal to weight of the object in air minus weight of the object in any fluid. Fluid, we have known that fluid is a mixture, is any one liquid or gases. Okay, is it clear? Here, Yes, this is teacher. this is the buoyant force equation, that is W1 minus W2. Then we all the teachers have some doubt that is there any factors affecting this buoyant force? Yes, Surya teacher. there are factors that affect the buoyant force. Yes, there are factors that affect the buoyant force. Among these, magnitude of buoyant force acting on an object immersed in liquid depend upon two factors. One of we are moving into the factors that affect buoyancy of the liquid. First of all, buoyancy depends on density of the liquid. Glasses of water level in each glasses to the same. So, drop an egg in the first glass. Here we can see the density of water is so less, it exerts less buoyant force and hence the egg will sink little in the bottom of the glass. On the second one, we add 2 tablespoons of sugar
and mix it well. Put the same egg from the first glass to the second one. Here, egg does not sink, it just gives rise up. Now add 3 to 4 drops of 4 tablespoons of salt in the third glass and mix it well. So here in the third glass, we add 4 tablespoons of salt in the third glass and mix it. Drop the same egg in the glass. Now it will rise further and conclude that the salt increases the density of the water. So the boiling point excited by water increases. So bottom, the egg will rise in the water. That is, higher density means greater buoyancy. Thus, we can conclude that buoyancy depends upon density of the liquid. Now, we are moving on to the second factor that after boiling force is being introduced by ANJIMA teacher. Okay, now we are clear that density of the liquid depends on buoyancy. That is, and we are going to see whether any other factor affect buoyancy. And the second factor that affect buoyancy is the volume of the object that we immerse in the liquid. And here we are going to see this through a video. Now, how volume affects, that is how buoyancy is affected by the volume. Now we will be watching a video. That is, now as we all know, whenever we will be immersing an object into the water, some amount of water will be displaced. Now, this displaced amount will be equal to the volume of the object that we immerse. Similarly, now we will be moving on to the video. Yes, see that in the first case, we are dropping a metal rod into the tumbler and we can see that the level of the water is rising. That is, the water level rise in the bottle will be equal to the volume of the object that we immerse. That is the iron rod. That is, the volume of the water and the volume of the iron rod will be similar. And suppose instead of this iron rod, if we are immersing an iceberg, we can see it floats. And the water level that increased will be similar to that of the volume of the iceberg that is being submerged. So, and hence we here can conclude that the buoyancy of a liquid depends on the volume of the object immersed in the liquid. And here we conclude the two factors that depend on buoyancy. The first one is the volume of the object and the second one is the density of the liquid. And now we are over here to Aparna teacher. Okay, now you were discussing that there is some factor that affect buoyancy. Is it? They have some factors that affect buoyancy. The first one is the density of what? The first one is the density of the liquid. Density of the liquid. Okay, so you are familiar with the first factor, that is density of the liquid, and second one is the volume of what? Volume of the object. So you are clear with the second factor. The first one is the density of the liquid, and second one is not the volume of the liquid but the volume of the object. I think you are clear with these factors. Yes, Abana teacher. But it was an amazing fact that two factors depending the buoyancy. Now we have a doubt, okay, that is there any relationship between water displays and the upward force? Okay. Yes, sir, teacher. There is clearly a connection between the water displaced and the buoyant force.
This relation is termed as Archimedes' principle, which states that the weight of the water displaced is equal to the buoyant force. Now, before going to that, we will discuss about this Archimedes principle in our coming sessions. And for today, to recall and to wind up and to sum up today's session, Archana teacher is here with some activities. Yes. So before getting into the activity, let us see the summary of this particular session on buoyancy. And we have prepared a concept map and we have made use of an application, a simple mind light for preparing this concept map. This application is very useful for making such kind of concept maps. So many layouts are there. You can select any one of it and you can proceed with this concept mapping. So what have we discussed today? We have seen what is buoyancy. First of all, we started our session on discussing upon certain examples. And secondly, we have seen what is buoyant force actually known as, which is nothing but upthrust or upward force. And then we have came to what are the what is or how we could measure buoyancy. It is via spring balance. And finally, we have come up with the factors which are influencing buoyancy, which is none other than density of the liquid as well as volume of the object. So now let's think upon or refresh what and all we have studied, and for checking it, we have some questions with us. So let's check it. So here comes the first question. Which force acts in an upward direction when a body is immersed in a liquid? A. Gravitational force. B. Buoyant force. C. Frictional force. And D. None of these. It is buoyant force. Yes, buoyant force is the upthrust or the upward force. Now, coming to the second question. Which instrument is used to measure buoyancy? A. Weighing machine. B. Hydrometer. C. Lactometer. And D. Spring balance. Obviously, it is spring balance. Yes, the spring balance. We have seen the video, right? Yes. Yes. So now coming to the third question. Which stage of matter comes under the category of fluids? A. Solids. B. Liquids and gases. C. Both A and B. D. Only A. It's surely liquids and gases. Yes, liquids and gases are constituting the term fluids. Now, next question. Which of the following factors affect buoyancy? A. Density of liquid. B. Volume of object. C. Both A and B. And D. Only B. Both A and B. As we have discussed, the factors affecting buoyancy are density of liquid and volume of the object. Yes, exactly, Surya teacher. Now we are with the last question. Which of the following is not a property of buoyant force? A. Upward force. B. Experienced by liquids and gases. C. Downward force. And D. Depend on density of liquid. Definitely, it is not a downward force. Yes, right. So now we have to do some follow-up activity. And for the questions, I invite Surya teacher for the same. Okay, so we are going to end up the session. Before going to end up, we will give you the follow-up activity. So all of you note down the following follow-up activities. The first question is, explain buoyancy and the factors affecting it. I repeat once again, explain buoyancy and the factors affecting it. So the next question is, find out the different situations. Find out the different situations in daily life where you have experienced buoyancy. Once again, find out the different situations in daily life where you have experienced buoyancy. So that's all for today. Yes, so now we the team SAS is going to wind up today's session. Hope that you all have got the content idea on buoyancy, its factors,
how we will be measuring and everything. And signing off, the team SARS, myself Archana Sudevan. Myself, SOPHYMOL. Myself, Surya. Myself, Anjima. And Aparna. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you all. Have a nice day. Very good. Just before we conclude, I am inviting our principal, Dr. K.Y.BENEDICT, sir, for his evaluatory comments. Sir, is there? Okay, I think sir is just 1 minute. I'm not getting sir. Okay. I am really feel very happy to all of you, because when we thought about such a thing, we had some ideas, but all of you performed above that. We entered into this session of team teaching as a part of our teacher training program. That is, we gone through different phases like micro teaching, demonstration, criticism class, link lesson practice, and all that. And now we are very confident about our about our skills, and we have to use our skills to achieve our objectives. But taking care of objective of rousing ourselves to achieve our objectives in front of the students, we conducted this class. Now all the other students are here. They will comment on your class now. Before that, what we are using, as we know, team teaching is an instructional procedure that include 2 or more faculty in some level of collaboration in the planning and delivery of a content. Here we had 2 things. One is team coordination and observant participation. I want to say the team coordination was really excellent. I appreciate all the 5 participants, because all of you have done your role very marvelous. I don't have any negative comments, because you participated in it sincerely, as well as I want to say enthusiastically. That's the word, because you all enjoying that. That's what I am noting on this. And so now let us hope that all your friends will do the same. Okay, you were shown from a true model. So we will go in that way. Now, anyone can unmute yourself. Just give comments about what you have observed in the class. When you are giving comments, please, on your video also, if you are don't have any network problem. Yes, who is that? Reshma, who is that? Anyone can. If you can't unmute, just tell me. I can unmute yourself. Who is going to give the first comment? Hello. Yes, Marlene. Yes. കിട്ടില്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, കിട്ടില്ല ക്ലാസ്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല പ്ലസന്റ് ഫേസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഫുള്ളെല്ലാം നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഇത് മീൻസ് എന്ത് പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫുൾ നല്ല കിടിലൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുന്നത്, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു റോൾ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. നമുക്കിനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്
അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം എന്തും ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു, കിഡിലം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആ ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പം എവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇത് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇതിൽ കിഡിലം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. Thank you, Madeline. Thank you. പിന്നെ ഡ്രസ് കോഡ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രസ് കോഡ് ഓക്കെ. ടീച്ചർ കേൾക്കാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടീച്ചറിന് താങ്ക്സ്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനൊരു ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഹർ. കാരണം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശരിക്കും അത് എന്താ പറയാനാ, ഇവരെല്ലാരും ഭയങ്കര എനിക്ക് പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് തോന്നിയത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി ബൈജൂസ് ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സസ് ഇങ്ങനെ ടീം ടീച്ചിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്നു. ലൈക്ക് അതുമാതിരി തോന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ആദ്യം ആപ്പിന്റെ കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിലും ബട്ട് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഭയങ്കര അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ക്ലാസ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ. ഇന്നലെ ഞാൻ സോഫിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കണ്ടായിരുന്നു. അവര് 7:30 മുതൽ 10 മണി വരെയും കണ്ടോ, ലൈക്ക് ദേ വർ പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ ദിസ്. ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ഹിയർ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാരും വളരെ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. ഡ്രസ് കോഡ് അത് കിടിലം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ ആരും ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മറന്നില്ല. നിങ്ങൾ മൈ മൈൻഡ് അത് കൊണ്ടുവന്നു, ലൈക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെന്തുവാ, ചെറിയ ചെറിയ ഈ മറ്റേ പറയണ മാതിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇത്രയും കിടിലം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയണ മാതിരി താണു പോകും കേട്ടോ. അത്ര കിടിലമായിരുന്നു. ബോർഡ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചായിരുന്നു നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാനൊരു വരയൊക്കെ വരച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് അത് എന്താണ് കൊളാബറേഷനും കൂടെ പറ്റുന്ന ബോർഡായിരുന്നു. അത് ഏതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നീട് പറയണം കേട്ടോ, ഏത് ബോർഡാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് തന്നെയാണോ, സൂമിന്റെ തന്നെയാണോ? സൂമിലുണ്ട്, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും സൂമിലുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കും അതിലിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് കൊളാബറേഷൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓവറോൾ പിന്നെന്തുവാ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അതെനിക്ക് തോന്നിയാണോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സൂര്യ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചേ, ലൈക്ക് സൂര്യയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യ അത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഓഡിബിൾ ആവാത്തതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അത് അർച്ചന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തു കേട്ടോ. വിച്ച് മീൻസ് അത് ടൈംലി റെസ്പോൺസ്. അത് ഭയങ്കര കഴിവായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം മുഖത്ത് കൂടി അത് വന്നിട്ടില്ല, അത് സൂര്യ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മാത്രം കേൾക്കാത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു. അത് കിടിലമായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാനത്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നാളത്തേക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെച്ചു. അത് കിടിലമായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ നാളത്തേക്ക് എന്താ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ചു. ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു, സമ്മറി പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എനിക്കത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ആസ്ക് പോസ്റ്റ് കോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ അത് ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു തിയറി കൂടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു. പിന്നെന്തുവാ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം അതിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ കേഴ്സർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ ഇതിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? അതൊക്കെ കിടില. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര വേറെ ആര് ടീം ടീച്ചിങ് കേറിയാലുമേ സൂം ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യിച്ചിരി പാടാ. അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കുളമായി പോകും. പറ്റത്തില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. റീകോൾ ചെയ്തതും പറഞ്ഞത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും സമപ്പ് ചെയ്തത് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. സൂപ്പർ.
ഓക്കെ. Thank you, ചേച്ചി. എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ള പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ്. താങ്ക് യു ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു തന്നേന്. Anyone? Hello. Okay, Anju, can you on your video if you are okay? Because it's a recording, so if it's okay, then you can on your video. Tell me if there is something problem with my appearance, okay? Okay. Then I will off it. Okay. Okay, can you see me? എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, visible. You can. Yes. Okay. പ്രശ്നമുണ്ടോ ടീച്ചർ മുഖത്ത്? അങ്ങനെയല്ല അപ്പിയറൻസിന് ആ ഒരു Okay, you can Anju. Okay. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവര് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതാണ് ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ മോഡൽ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ വിൽ സേ ആ രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. ലൈക്ക് ലിങ്ക് ലെസണിൽ നടന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഓരോ 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പുതിയൊരാൾ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഇതിപ്പോ ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അതർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടീച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് സേയിങ് ആൻ ആൻസർ. ആ രീതിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഈ മോഡൽ കാണിച്ചു തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ്. എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വേറൊരാളാണ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, നിങ്ങൾ അവിടെ പ്ലസന്റ് അയച്ച്, നിങ്ങൾ അതിനെ എഗ്രി ചെയ്ത് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങ്, അല്ലാതെ അവര് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഫുൾ കോപ്പറേഷനും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Thank you, Anju. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ജുവിന് എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അഞ്ജു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട്, ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് റീ എൻറ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനായിരുന്നു. താങ്ക്സ് അഞ്ജു. ഓക്കെ. ഹലോ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു? കേക്കാം. കാണാവോ? ഓക്കെ. ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഭയങ്കര നല്ല ക്ലാസ്. എന്നുവെച്ചാൽ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായി. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 5 പേരെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ എടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ. കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന 5 പേര് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചിരിച്ച്. പിന്നെ ക്ലാസ് ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേഷൻ ആയാലും എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു ലാഗോ ഒന്നും വന്നില്ല. എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ടക്കിന് അടുത്തടുത്ത് പോയി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ടെൻഷനായി. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. മോദി പോയോ? സൗണ്ട് കുറവാടാ. ആണോ? വീണ്ടും പോയി. കേക്കാടാ. അവള് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ബോധി. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് കേട്ടില്ലേ എവിടെയോ? Okay, Bodhi, please talk. You can. എന്തോ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഇതിന് നല്ല നെറ്റ് വേണം. അതാണ് വിഷയം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ ബാക്ക് ആയി പോകും. ക്ലാസ് ഒരുപാട് ബാക്ക് ആയി.
Okay, I think Boji can't talk now because of some technical issues. Anyone else? If anyone have to add anything more, please. Ma'am. Yes, Reshma, please. എനിക്ക് എല്ലാരും പറഞ്ഞതിലോട് ഞാൻ 100% യോജിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലാരും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 100% എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടിട്ട് ഒരാളല്ല, മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നല്ല കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങള് സാധാരണ നമ്മുടെ ബോധി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പോ പേടിയായി ഇതിലും ഇനി ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. പറ്റുമായിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു റിയൽ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുണ്ട്. റോൾ മോഡലാണ്, ഇങ്ങനെയും എടുക്കാന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങക്ക്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, അടിപൊളി. ഡ്രസ് കോഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലസന്റ് അപ്പിയറൻസ്, ലാംഗ്വേജ് മാക്സിമം നല്ല എല്ലാരും ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. കിട്ടും. Thank you, Reshma. Thank you, Reshma. Thank you. Can we? Anyone else have anything more to add? മാം കേൾക്കാമോ? Yes, Alina. Yes. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അതായത് ഏറ്റവും എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നിന്നത് ഇവരുടെ ടീം കോർഡിനേഷൻ തന്നെയാണ്. അതൊരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആളെ വേഗം കണ്ടിന്യൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവർക്ക് അടുത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും വന്നില്ലയോ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഭയങ്കര കിടിലനായിരുന്നു. പിന്നെന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റില് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് അതിന് മുന്നേ എങ്ങാണ്ട് ക്വിസ് എങ്ങാണ്ട് നടത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അതിനൊരു കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാനേ ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഡ്രസ് കോഡും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല എന്താ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി. എല്ലാം നല്ലായിരുന്നു. എടാ അലീന, അതെ എനിക്കും ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ബാക്ക് അടിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കയറും. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇന്ന ആളാണ് ഇന്നത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നേ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയമില്ല, ലാഗ് വരുന്നില്ല. അതായത് ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാഗ് തോന്നാത്തത്. Thank you, Alina. Thank you, Alina. Anyone more? Okay. Just I want to tell you that all comments that came in between were positive, and 10 special elements that is noted in your class that includes your perfect coordination and interfriend, I will say, in the teacher support, perfect coordination. Language use, Sophie. Yes, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിങ്ക് ലെസൺ എടുത്തപ്പോ you used Malayalam and you tell I am not confident with English. You didn't even use in English. I mean in Malayalam. That's also you are doing in English. Then how can you say you cannot use English? Perfect English. From your heart. The English was really coming from your heart, not from your tongue. So your appearance, about other things that you included like demonstration.
4 videos, whiteboard, activities, concept map, feedback, then assessment in a new technique that is used MCQs, and above all the follow-up activity and added. So the 2 things is when you are doing, just one comment, it is when you are doing follow-up activity, I already told you, give some extension words. What you had already taught, they are clear about the 2 follow-up activity you give, because very clearly you stated the follow-up, and all of them have the answer in their mind, because all you taught it clearly, both answers of this follow-up activity. So next time when you are giving follow-up activity, give some implications, or you can say applications, or give some extension. Like you collect something, I think you understood, more creative, more synthesis level of thing. That's another higher level. The other one is what I feel about your collaboration. It was very good, but about the evaluation from the your peer observation, you must have a rubrics. Then it's very easy for you, right? So I will try to prepare one rubrics for you. For others participants who are really observing, then to rate your friends like excellent, very good, good. In that category you can make, and you can keep it with your record. Then it will be very easy, because it's already recorded, but in print paper pin format also you can record. So that's one. So thank you